Leo I had one of not one but meaningful conversation with one of my friends. Just to give you a backstory, umse alikuwa anauza madawa but akashikangwa, not kushukuru mzee akampeana, but akaenda akafanya time yake na akareform. But the crazy thing ni ati umse mimi alinifungua macho design yenye sijui hawa say wanakuanga na kaujanja ka street ama ka life kenye not everybody knows. Na unajua wanasema don't judge a book by its cover, and manzi I am very glad, I'm very happy nilipatananga na umse juu umse as in alinifunguanga macho like I can't even describe. So me na yeye sisi we talk a lot, and so leo we were having a conversation, and the conversation ilikuwa ina revolve hii topic ya romance. Now by the way, let me give a disclaimer. My content, me by the way, I share things that people are not willing to talk about. So, and if you have a problem with that, maybe I'm not the kind of person that you should be listening to. Plus, I don't miss Piangi or say advice. I only talk about the things that nimeona and I feel like they're true. So the conversation ilikuwa so interesting juu sikuwa ifikiria we'll have a conversation in those lines, then somebody else akuje and a chip into the conversation. So one of the things sahi, and people are not willing kusema but it's happening, kuna so back then the things zenye zilikuwako bad wase vitu zenye zilikuwako evil sahi ndizo like the trending things. So ukiangalia relationship wise, the things zenye ziko zina happen zamani like which were unheard of, sahi they are the current things. Na sahi the things that you think are supposed to happen, sahi hizo ndizo vitu sasa outdated. So it's almost like sahi evil inaitwa good and good inaitwa evil. So evil, so with this in mind, kuna the culture of the day ni ya ku hook up, na ni yenye wase wana hook up left right without commitment. So we were having a discussion in the sense of alikuwa ananiuliza, so nimepata na huyu msichana ama upate na huyu dem, you talk and it ends up being that when umebonga hii stuff yenyu imekuwa just hook up, hakuna any emotional connection. Well, nikamwambia it's easy for a man but it's not. Juu at some point you're gonna have utakuwa na a little bit of connection to this person, but kama that's the focus you're going in, I think I see the focus yenye unaingia in this relationship, but it's unfair for the other person mwenye ameitikia obviously juu ni msichana, juu at the end they may catch feelings along the way but atataka something deeper. Well, this happens to be the case for him. Yeye dem yake alipatananga na juu umse alichezwa na I don't know if you have heard a saying yenye inasema good nice guys finish last but they win at the end. So umse alichezangwa zamani na akadungwa kisu na msichana, but alipatana na msichana mwingine, so walianzanga michezo hivi, ikakuwa hook up, wakakuwa na watoto, but umse hakuwai like so many things really happened to where ilibidingi amemwambia like the only way utasurvive kwa hii relationship juu sasa we messed up na kwa kuwa na mtoi, so mi na wewe we have nothing but we can still tunaweza ishi pamoja, wewe ukitaka ama wewe unaweza jikata. So msichana
amekuwa for so many years amekuwa kona shida juu yeye aliingia hiyo relationship with that mindset, but saa hii hiyo relationship venye yeye ana feel, she doesn't feel the same. So yeye anataka more of a relationship, more of something deeper, more of something yenye iko na emotional. Yeye hataki hiyo, yeye yake it's very contract, ni transactional. So we were talking in those lines, juu msichana anataka relationship na amepewa the go ahead, we toka, tutafigure out hii stuff ya co-parenting. But yeye there is so much what do you call it, wamejuana for such a long time, so I know yeye hataki kutoka juu ya hiyo. So but yeye amekuwa akisuppress some of her feelings zake juu umse ampei hizo feeling, yani ampei that aspect ya relationship yenye yeye anataka, and imekuwa back and forth. So mi akaniuliza my opinion on that, na I basically had to agree na yeye juu if they entered your relationship with that mindset that hii stuff ni transactional, nothing else, huu mwingine aka fall in love, so whose problem is whose problem? So mimi in reply I was like, so it's unfortunate juu ni msichana obviously that ended up falling in love. So the other thing ni ati hata based on the fact that she was given the go ahead, yeye ameshindwa kwenda, ameshindwa kumove on, and you cannot force relationship on somebody. I mean it's weird, watu wawili wanaweza ishi pamoja, wana co-parent but ni roommates, but anything they do ni transactional. But you cannot, like, hauwezi force mse into a relationship, like hauwezi force, like hata yeye alikuwa ananiambia like yeye hawezi mforce into something or to play a role yenye walidiscuss kitambo, hawezi. But akaniambianga like maybe in the future ako open, but this is something inafanyika a lot, yenye wasee wanaingia into hii stuff za hookup and then mmoja, and sometimes inaendanga hivyo, they build something meaningful, but kuna some that it ends up being bad, like it ends up being toxic and inaenda up kuwa stuff mbaya. So wasee wajichunge.